How much did we say in the dilution tube? We will vortex it and make the dilutions up to 6. So 1, 2, let's maybe. Là mình sẽ cân cái đất trước, sau đó mình để nó vào trong cái ống pha loãng này, mình sử dụng cái bột tét mình chọn nó lên, sau mình sẽ lấy từ cái ống này và bên ống này để làm chỗ pha loãng. So if the soil is in this one, this is 0. This is -1, -2, -3, -4, -5, and -6. Okay? So if you have 9 millimeters in each one, 9 milliliters, you take 1 milliliter here to here, 1 ml, vortex, and then again 1 ml. So each time it's diluted by 1/10. Cái này là cái sơ đồ của chuỗi pha loãng theo cái chuỗi này thì là mỗi cái nó sẽ cái đây là hệ số pha loãng là mỗi cái nó sẽ gấp nhau 10 lần. Rồi trong đây mình có 9 ml nước cốt rồi thì mình sẽ lấy 1 ml bên đây bỏ qua mình bỏ tét, sau đó thì mình lấy tiếp tục lấy 1 ml để bỏ cái gì. Okay. Now, if we do the same with the soil and we do the same with the roots, but then afterwards we take 100 microliters from these ones, 3, 4, 5, 6, and plate on the plate using the Dragalski. But that we will see when we get there. Okay? We'll see when we get there. Cái này cái mẫu đất với lại cái mẫu rễ thì mình sẽ làm pha loãng cái y chang như vậy. Nhưng mà sau khi mình làm pha loãng xong thì mình chỉ lấy 4 cái mẫu cuối này để mình lấy 100 microliter để mình trải điểm. And when we get there, we'll also see how to calculate the number of bacteria. Okay. Well, do you have pipettes? Okay. Oh, okay. So they're sterilized. You sterilize the pipettes? The pipette can be Sterile. Okay. actually we not really do this. Yeah. Now we need the best first. Pardon? The best soil or recipe Well, we can use both. So if you we can use both. Because we prepare so many soil from the root. Yes. But we need also to have some. Just so simple. Yeah. Okay. So where are the? I would like to show how to do dilution. Cho thầy sẽ làm ví dụ minh họa về cái cách cho mình xem. So I think that with the soil it will be. Okay. So you have first, you would have to mark here, let's say -1, -2. So it all has to be marked. Đầu tiên là mình phải ghi chú cái tên cái hệ số pha loãng lên cái ống. And let's say that okay, so let's say that you have some sample here, Ví dụ là mình and đã you có want đất to ở trong transfer đó it to rồi. here, doing a one dilution. But this is 100, but I need one. Mình có cái 1 ml. This is 9 milliliter, right? Cái là cái 1 ml. Okay. Oh, you sterilize that. Is it okay? Yeah, but we never sterilize them, it's just here. Quên lại cho học viên. Is it affect the quality of the iron? Yeah, it's good. But
need the big ones. Yes. Okay, so usually in microbiology labs today you use this type of machine that is there, this food sterile food. Thật ra thì nếu mình làm nghiêm túc đàng hoàng đúng là phải làm trong cái buồng vô trùng. Ở này thầy cũng linh hoạt hơn nên là mình mới làm bên ngoài. But it's still fun to work with this. This is the way people have been working for 100 years before this was invented. Là cái cách này thực ra nó cũng không có gì đó, tại vì cái trước khi mình sản xuất ra cái bộ vô trùng thì người ta cũng chỉ làm cái này. Of course, what one has to be is to be careful and to work in. So take, as fast as you can, open the tubes. Ông thầy giả sử là có nắp với nó. Okay. Then work near the flame, just like this. Take your sample. And also okay, now this you will vortex. It's here. Yeah, when it's plugged, so it will move. And then you will go on. As you go from this one to this one, you change the tip. Khi mà mình lấy cái từ ống tiếp này qua ống khác nữa thì mình đổi đầu tiếp. Okay, so you throw the tip away. Okay, just to remind you for those who may not remember, when you take a sample, you push. You have two steps. 1, 2. Okay, so when you take a sample, you just push to the first step. Là thầy chỉ nhắc cho một số anh chị nào mà quên thì mình nói lại là Slowly. cái ống mình bé thì có 2 nấc. Lúc mình lấy mẫu mình chỉ nhấn 1 nấc thôi. Slowly let it up, not fast, not too fast, Mình lấy otherwise một it cái can từ từ jump. chậm chậm chứ đừng có lấy nhanh quá. Okay, otherwise it can jump, and then if it jumps, it will contaminate Nếu the. không thì nó sẽ nhảy lên nó làm bị ốp nhiễm, làm nhiễm cái But màng let's lọc. do it on this one again. But if when you go down all the way first and second. Khi mình bật thả mẫu vô trong ấy thì mình làm nấc đầu tiên trước, sau đó mình nhớ nấc thứ hai. Okay, so this is one, and now maybe I can show the same. Could show this one with regards to the. Giờ thầy sẽ làm minh họa cho mình cái phương pháp cài đĩa luôn. Okay, it is very, very important always to mark down what you're doing. Okay, so you prepare, not like I'm doing now. Before you start working, everything has to be written. So the dilutions, if you want to write the dilution on the plates, the dilution of the plate. So if this is -2, -2. If this is -3, -3. The number of the, if it's a replicate, so you know that it's a replicate from this dilution or that dilution. And of course the sample, if it's, let's say, bulk soil or rhizosphere soil, has to be written. Rất là quan trọng là mình phải ghi cái gì, mình đang làm cái gì lên cái đĩa đó. Và trong đó mình sẽ ghi cái hệ số pha loãng và cái số lần mình lặp lại. Và mình sẽ ghi, có thể là mình sẽ ghi luôn cái tên của cái mẫu của mình lấy, ví dụ là đất thô. And if you have in your incubator plates from different days, because you work every day, also the date should be written. Là nếu mà mình làm những ngày khác nhau, một thay luôn vàng, còn cái ngày mình làm. Okay? Okay? So, okay. So you have this one, so where is the other one? The other one?
Okay, so there's some alcohol. Great. Now you have to be very, very, very careful because this and this Mình phải cẩn thận tại vì hai cái này they are too friendly. nó không có thân Okay, thiện với nhau. just take that slightly, go like this. So it's warm, it kills the bacteria. Then you cool it. So you cool it here. Okay, this is still wet. Sometimes this can be problematic because you add water to this. It's better if this is dry, but it's okay. You can. Cái nắp mà nó có hơi nước vậy là không tốt, tại vì có thể nó sẽ là cho thêm cái nước vào trong cái cây chay. Okay, Tốt hơn là mình phải làm cho cái nắp nó we're khô. going to do like this. Let's say take 100 microliters. Same you go here. Go rapidly. Take your sample. Yeah, maybe it's better to have this first shot. Okay, and turn it. This should be sufficient. Okay, now when this is done, you turn it back. Chơi trải xong thì ấp vào. Okay, do you know why you should turn it back? Nên chị có biết tại sao nữa đó. Okay, now since vi khuẩn á, mình bỏ vô tủ, trong tủ ấm thì cái đó ảnh phát triển. okay, the water can drop down from here. The water, since it's condensate, it can drop down. It's not necessary because this is supposed to be sterile, right? So this is just sterile water. Not only contaminate, it can be a contamination, but also in the end, what you would like to have, let's me just. Cái nước mà trên mặt đó đó không phải là vấn đề quan trọng, thì cái nước đó mình cũng khử trùng rồi đó. What Nó sẽ không gây tạp nhiễm. what you would like to have in your plate after a day or 2 days is colonies. Okay? Dạ, sau 1-2 ngày đưa cái ủ á, thì mình cần có là có những cái khuẩn lạc nó mọc lên như vậy. Now, if you have free water here, they won't form colonies. The bacteria will spread all over, Nếu mình có nước nhiều vô thì một cái colony đơn này nó sẽ bị chảy ra. and you will have a smear. Và mình sẽ làm bị giống như là bị nhòe đi á, mình sẽ không ai đến. Okay. Now, just for safety, I think this is much too much alcohol. Really, because if, for instance, I paid attention, you see, I did that and then put it back. Sometimes I do it. If this is too hot, without a flame, just hot, you put it here, this will start. And with that amount of alcohol is very dangerous. So really, and I never work with this. This is also because this also could burn. So I would prefer. Cái này là tại vì có nhiều cồn quá, khi mà cái quay nó nóng mình bỏ vô nó sẽ cháy, nó phùng ra. Yeah, just prefer Chỉ bỏ một ít thôi. very little alcohol like this. This is sufficient. When it's done, we put some more. Okay, not a lot of alcohol, not something which is flammable, and also if we could have like a piece of aluminum foil or something. If it starts to flame, we just cover it up. Rồi xong mình có một cái miếng giấy nhôm khi mình bắt đầu. If it gets to burn, just don't do anything. Just you be calm. Then, because if you start to move, nó bị cháy rồi thì mình cứ bình tĩnh làm đó. Cứ lấy cái miếng giấy nhôm ập lại. Okay. Any questions or? Có câu hỏi gì không? Chuẩn bị How many group of the dilution tip? How many dilutions? Group. How many group of the dilution tip? Group? Per group. How many dilution tip per group? just one. Each people can. How many sample for each? So people work in pairs. So okay. So there are 10 people, so there's 5 pairs.
10 cặp. And each pair Each needs 2 pair, samples. each pair does one rhizosphere and one soil. Okay, I see. Thank you. Sẽ một cặp là sẽ làm 2 mẫu, một mẫu đất sai về sau. So one person does rhizosphere dilutions and one person does bulk soil dilutions. Okay. Mình có cách làm cái này. That's Nếu thì there's tầm này enough 2 mẫu. for the-